Okay, the next formula gives you the formula for the case of continuous data. So hinge namge univariate ಅಲ್ಲಿ raw data, discrete frequency data, continuous frequency data irutte. ಅದೇ ತರ bivariate ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ raw data, discrete frequency data and continuous data ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So we'll not worry about this for time being. So we'll keep that for the end of the syllabus. Time ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ most of our data will be in terms of raw. So we'll just learn how to compute the correlation for the raw data. Now, if you know the prior information of mean and standard deviation of the particular variables, then you could easily compute the correlation using this form, which is covariance of xy by standard deviation of x into standard deviation of y. Because we know that any standard deviation is nothing but square root of variance. So ನಮಗೆ correlation ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ square root of variance. So square root of variance of x ಅಂತ ಅಂದಾಗ I can call that as standard deviation of x, and square root of variance of y is nothing but standard deviation of y. So I could say my R, Karl Pearson correlation, R is equal to my covariance divided by standard deviation of x into standard deviation of y. So you can use this formula provided you already know the standard deviations. But when we are dealing with the raw data, we don't have the information regarding means and standard deviation. So we have to compute means and standard deviation. So we'll not look into the computational steps of means and standard deviation, but we'll obtain the correlation directly by using the formula sigma x squared as well as sigma x squared. So we have that formula. We'll look into a numerical problem just to understand the application of the formula, and then we'll see the next case called as Pearson. So today we'll just go through the example problems. We'll not do any problem. We'll keep that for the next week. Okay, so this is the procedure of finding this, and what is the explanation of correlation in terms of covariance and earth. So you could see the various cases of covariance, positive, negative. These are the interpretations. So graphical procedure ಅಲ್ಲಿ straight line ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ. ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ R is the measure of the skewness. So R ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ +1 ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್, ಅಂಡ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ 0.5 ಆರ್ ಬಿಲೋ -0.5. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸೈನ್ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು 0.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಹೈ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹೈ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್? ಹೈ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ positive direction or it could be in the negative direction. So whenever we are dealing with high correlation, only then we suspect some possible mathematical relationship, and then further we could go ahead and obtain what is that actual relationship in terms of the mathematical function. Let us not worry about the properties for time being. We'll keep that later. So we'll look into the example problems. Okay. Prepare a scatter diagram and conclude about the correlation. So how to prepare the scatter diagram? So we look into the values of x, fix the scale for x-axis. So 10, 20, 30 ಇದೆ. So x-axis I could say 1 centimeter is equal to 1 unit ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 25, 20, 25. ಸೊ ಏನಿದೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 20 ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು 50.
So 20 in the 50 ಅಥವಾ 0 in the 50 ಅಂದ್ರೂ I could take a scale of 5 or 10. So it's all based on how much space you have in your book. So ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ y axis ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ 10 and 25. x 10 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ y 25 ಇದೆ. ಸೊ x 10 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, y 25 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇರೋದು 20 and 20. So I have x is equal to 20 here and y is equal to 20 here. So the second point comes here. Both are meeting at this point. Next I have 30 and 25. So 30 and 25, this is the point. Then we have 40 35, 50 40, 60 35, 70 50, as well as 80 45. So this is the scatter diagram. ಇದು ನೀವು ಲೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನೀವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? I could imagine a straight line such that it is passing through most of the points. You could also argue me, I can join the points like this. So I said we are not interested in curvilinear relationship. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರ್ವಿಲಿನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಾರಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೌ ಬೆಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ relate the data, because straight line relation is the easiest relation compared to quadratic, parabolic, or exponential, or any other form of mathematical relationship. So here what I am observing is I am observing many points closer to the data. Some points are maybe very much close. So I could say there exists positive ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹೈಯರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ದೂರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಐ ಕುಡ್ ಸೇ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೋ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ correlation. Now if we look into the next case, so I have x values 2 to 9, y values 6 to 11. So 6 to 11 iradrinda you could take a scale of 2, and for x axis you could take a scale of 1. So I'll have 0 1 2 3 4 5 and so on. Now mark the pair of the points and observe the type of the correlation. So even in this case we are observing the correlation in the positive direction as well as high correlation, because most of the values are scattered closer towards the straight line. Most of the values are closer towards the straight line, therefore it is high and positive. So ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈವೇರಿಯೇಟ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10. So x is increasing uniformly, y is also increasing uniformly. When you plot it on the scatter plot, you can imagine a straight line such that the line passes exactly through all the points without leaving even a single point. So since it is in this direction, that is in the positive direction, we say my x and y are perfectly positively correlated. And even for this data, if you apply the formula, you will observe r value to be exactly equal to +1. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಆರ್. ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ you could compute the correlation and see how the conclusion from the scatter plot as well as the computation of r leads to the same. So in the negative direction, much of the points are closer to the straight line. Therefore, here we have negative correlation, but all points are close iradrinda higher correlation. So high degree negative correlation between x and y. Now coming to the numerical problems. Now how to obtain the exact type of correlation using the mathematical form without using the diagrams.
So we have data collected on certain number of students. So we have picked 6 random students and I'm collecting marks on statistics and mathematics. And these are the values of the marks obtained. Now, I said we are not using the means and standard deviation. We have simplified the formula, and the simplified formula of the correlation is R is equal to n sigma xy minus the total of x sigma x into sigma y divided by square root of n sigma x square minus sigma x whole square into ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು one term. So first ನೀವು variance of x the terms ಬರಿಬೇಕು. So variance of x ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ n sigma x square ಆಗಿದೆ. Actual variance ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು sigma x square by n minus sigma x by n whole square ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ n ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು covariance by variance form na imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. So it is just the product of your moments. ಯಾವುದು sigma x ಅಂತಂದ್ರೆ mu1 dash sigma x square ಅಂದ್ರೆ mu2 dash with respect to the origin. So this form is the simplified form of covariance by variance. So don't imagine that this is the formula for variance, this is the formula for variance of x, this is covariance. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ, ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು summation of x minus x bar into y minus y bar. So this is actually in terms of covariance and variance. So this form could be easier for you to remember, but it is not easier to when it comes to the calculations ಬಂದಾಗ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರು ಅದ್ರ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ. So we'll stick to this particular formula, and according to this formula, whenever I have been given with x and y value data, I have to compute 3 columns which are x square, y square and xy, and I need the total of all these cases. Now 37 is total of x, which is indicated by sigma x. 34 is total of y, which is sigma y. 255 is total of x square, which is indicated by sigma x square. Now here, as we use in the variance, so we'll have the square of x and its total as well as total of x whole square. So ಎರಡು term ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇರೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇರೆ. ದೇ ಆರ್ ನೆವರ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 37 ಇದೆ. 37 ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 255 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 37 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 255 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 255 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು. So both the terms will be used in the computation of correlation. So I should be careful in substituting the values in the formula. So after computation of sigma x square, sigma y square and sigma xy, now you will substitute the values in the formula. So n is the number of observations. So number of pairs, since we are talking about bivariate data, n indicates the number of pairs. x y ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬರೀ x ಅಥವಾ ಬರೀ y ಅಥವಾ ಪೇರ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್, second pair, third pair. Similarly, you have 6 pairs of data. So you have 6 set of observations. N is equal to 6. So using these values, that is your n, sigma x, sigma y, sigma x square, sigma y square, sigma xy. So totally you have 6 values to be substituted in the formula. So first you will have n into sigma xy. N is 6, sigma xy andre 239 ಇದೆ. So n sigma xy substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ. So it is the product of that, and then minus sigma x into sigma y. Sigma x 37 ಇದೆ, sigma y 34 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, 6 into 229 ಮಾಡಬೇಕು, 37 into 34 ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 116 ಬರುತ್ತೆ. Now coming to the denominator, we have n sigma x square. So we know that n is equal to 6. Now be careful here, sigma x square anta ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ.
So sigma x square andre x square the total. So it will be 6 into 255 minus sigma x whole square andre total of x the square. Now bari ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು total of x. So total of x the square ಅಂದಾಗ 37 square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು 6 into 255 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 37 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 161 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ n ಸಿಗ್ಮಾ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ n ಸಿಗ್ಮಾ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 6 into total of y square, that is 214, and then sigma y whole square ಅಂದಾಗ 34 the square. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ. ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ 214. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ as 214 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 121 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 121 with 161, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ 116 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. That will fetch you the correlation, and this correlation gives you the exact amount of relationship between your x and y. And if you have done correlation correctly, ella steps correct agi madidre, you will observe the correlation to be, you know, between -1 and +1. So -1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, +1 ಗಿಂತ ಆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. 0 ಬರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and -1, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಲೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ದನ್ 0.5, 0.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹೈಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಲೇಷನ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರಲೇಷನ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾರಲೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಏನಿತ್ತು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, where they'll use the new variables u and v by subtracting x and y by some assumed means a and b. But aglu kuda ನಾವು will be using the same cases, ಏನು u square v square uv. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇದೇ ತರ x and y ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ x square y square x into y ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಾರಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ -0.99 ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯೂಸಿಂಗ್ x square y square xy and its totals, you could obtain the correlation. Whatever the method is, for a pair of data there is only one correlation. So this method here is called as indirect method. So we are not looking into any indirect methods because it involves subtraction, negative numbers and so on often, which leads to confusion. So we'll not worry about indirect method. So just use x and y, compute x square, compute y square, compute xy, their totals, and substitute that in the formula that r is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y divided by square root of that, and then compute the coefficient of correlation. So when we say coefficients, so if you remember relative measures of dispersion, there we said they are unit free measures. So nim x kg alirli, y rupees alirli, ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಕಾರಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೆಜಿ ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್
variance as well as ratio of covariance to variance. So covariance ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. rupees and kg ಇದ್ರೆ x rupees ಇದ್ದು y kg ಇದ್ರೆ covariance rupees and kg ಬರುತ್ತೆ. and ಕೆಳಗಡೆ variance ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if you look into this form, so if you have x in kgs, y in rupees, covariance will be for both x and y ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ rupees kg ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಅಂದಾಗ ಬರೀ rupees ಬಂತು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಅಂದಾಗ kg ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ rupees into kg ಇದೆ. ಆ rupees into kg ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. therefore this r is called as coefficient and it is unit free measurement. So that is one of the important property or characteristic of correlation. So we say correlation is an unit free measurement. So easy agi neevu multiple pair of data idre correlation na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. correlation between x and y, correlation between y and z, ಯಾವುದು high ಇದೆ ಯಾವುದು low ಇದೆ, just by correlation you could see. And then if you look into the numerical limits, correlation always lies between -1 and +1. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ವೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾರಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ವೈ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. So the order doesn't matter whether you write first column as x or the second column as y. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು x ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು y ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ x ತಗೊಂಡ್ರು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ y ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ x ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ correlation ಬರುತ್ತೆ. So you need not worry about that. But ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ -1 ಅಥವಾ +1 ಒಳಗಡೆನೆ ಬರೋ ತರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. -1 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is about properties of correlation. So we have understood what correlation is and how to obtain the correlation using scatter plots as well as the Karl Pearson method. So we'll look into the limitations as well as the next method, Spearman method, in the next class. So I'll just wind up the session here. I'll be taking only 1 hour today. So I'll share the videos here so you can use the video, pause it, then write the questions, and then you could do some exercise on obtaining the correlations. Thank you, sir. Okay. Next class will be on the next week. Okay, sir.